Welcome to Temple of Learning. Determine the nature of the roots for the following quadratic equation. 15x square plus 11x plus 2 is equal to 0. இதோட ஃபார்முலா பார்த்தா delta is equal to b square minus 4ac. இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ என்னமா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரூட்ஸோட தன்மை வந்து மாறும். b square minus 4ac இது வந்து நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ். இப்போ டெல்டா கிரேட்டர் தேன் 0 இருந்தால் ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல். டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா ரூட்ஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல். டெல்டா லெஸ் தென் 0 no real root. ஓகே, டெல்டா கிரேட்டர் தென் 0 மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை. டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம். டெல்டா லெஸ் தென் 0 மெய் மூலம் இல்லை. இப்போ இதில் பார்ப்போம். a is equal to 15 x ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது கெழுன்னு சொல்லுவோம். a is equal to 15, b is equal to 11, c is equal to 2. இப்போ ஃபார்முலா b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. bன்றது 11 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4a 15 c 2 is equal to 11 ஸ்கொயர் 121 minus 4 into 15 60 into 2 120 is equal to 1. So delta is equal to 1 greater than 0. So the roots are real and unequal. இதான் அதோட ஆன்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.